Runway awareness. Okay. Meters. Ryanair 19 Charlie Victor, IFR to Dublin. Ryanair 19 Charlie Victor, Manchester delivery. Expect runway 05 left. ASMIM 1 Sierra departure. Squawk 5613. ASMIM 1 Sierra departure. Squawk 5613, Ryanair 19 Charlie Victor. Ryanair 19 Charlie Victor, read back, correct. Contact ground 121.855 when ready for pushback or engine start. Ground 121.855 when ready for pushback or engine start. Ryanair 19 Charlie Victor. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do. Catering vehicles are on their way. Truck is in position. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity.
Eurowings 7769, ready to pick up IFR clearance to Hamburg. Eurowing 7769, Manchester delivery. Expect runway 05 left. Desire 1 Sierra departure. Squawk 1313. Desig 1 Sierra departure. Squawk 1313. Eurowing 7769. Eurowing 7769, read back correct. Contact ground 121.855 when ready for push or start. We'll contact ground 121.855 when ready for pushback or engine start. Eurowing 7769. Have a good evening. Thanks. Dear passengers awaiting the Eurowings flight to Hamburg, we kindly ask you to prepare for boarding shortly. Please have your boarding pass and travel documents ready to ensure a smooth and efficient boarding process. Meanwhile, feel free to explore the terminal or relax nearby. Thank you for your patience and for choosing Eurowings for your journey tonight. Liebe Fluggäste, die Sie auf unseren Eurowings-Flug nach Hamburg warten, bitten wir Sie, sich bald auf das Boarding vorzubereiten. Halten Sie bitte Ihre Bordkarte und Reisedokumente bereit, um einen reibungslosen und zügigen Einstieg zu ermöglichen. Nutzen Sie in der Zwischenzeit gerne die Einrichtungen des Terminals oder entspannen Sie in der Nähe. Vielen Dank für Ihre Geduld und dass Sie sich für Eurowings für Ihre heutige Nachtreise entschieden haben. Ryanair 19 Charlie Victor. Captain, boarding has started. Kapitän, wir haben mit dem Einsteigen der Passagiere begonnen. Ladies and gentlemen, boarding for our Eurowings flight to Hamburg has now commenced. Please proceed to the gate with your boarding pass and travel documents ready for verification. We look forward to welcoming you on board and wish you a pleasant flight with Eurowings this evening. Meine Damen und Herren, das Boarding für unseren Eurowings-Flug nach Hamburg hat nun begonnen. Bitte begeben Sie sich mit Ihrer Bordkarte und Ihren Reisedokumenten zur Kontrolle zum Gate. Wir freuen uns, Sie an Bord begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit Eurowings heute Abend. Hello, Captain. We are ready for pushback. Passengers boarding started. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Locking gear.
Bravo Mike Charlie, gate 16 taxi via Hotel Golf Juliet, Juliet Foxtrot, Juliet Echo. Gate 16 via Hotel. Hello, this is your captain, Francis Dead speaking. Welcome aboard Eurowings, flight number 7769 from Manchester to Hamburg. Alongside our cabin crew member, Jane, we're delighted to have you on board this Airbus A320 aircraft. We are preparing for departure, and will be taking off shortly. Thank you for choosing Eurowings for your night flight with us. Hallo, hier spricht Ihr Kapitän Francis Dead. Willkommen an Bord des Eurowings Flugs Nummer 776. Neun von Manchester nach Hamburg. Gemeinsam mit unserer Kabinenbesatzung Jane freuen wir uns, Sie an Bord dieses Airbus A320 begrüßen zu dürfen. Wir bereiten uns auf den Abflug vor und heben in Kürze ab. Vielen Dank, dass Sie sich für Eurowings auf Ihrem Nachtflug mit uns entschieden haben. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking once again. Our estimated flight time to Hamburg is 1 hour and 16 minutes. We'll be flying over or near several interesting cities, including Amsterdam and Haarlem in the Netherlands, as well as Sheffield, Leeds, and Norwich in the United Kingdom. The weather in Hamburg is currently cloudy with a cool temperature of 5 degrees Celsius. Today we are flying on an Airbus A320, an aircraft known for its efficiency and comfort on short European routes. Please remain seated with your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. Thank you for flying with Eurowings and enjoy your night flight. Meine Damen und Herren, hier spricht erneut Ihr Kapitän. Die voraussichtliche Flugzeit nach Hamburg beträgt 1 Stunde und 16 Minuten. Wir werden über oder in der Nähe mehrerer interessanter Städte fliegen, darunter Amsterdam und Haarlem in den Niederlanden, sowie Sheffield, Leeds und Norwich im Vereinigten Königreich. In Hamburg ist das Wetter derzeit bewölkt bei kühlen 5 Grad Celsius. Heute fliegen wir mit einem Airbus A320, einem Flugzeug, das für seine Effizienz und seinen Komfort auf kurzen europäischen Strecken bekannt ist. Bitte bleiben Sie angeschnallt, solange das Anschnallzeichen leuchtet. Vielen Dank, dass Sie mit Eurowings fliegen und genießen Sie Ihren Nachtflug. Hello and welcome on board. My name is Jane and I will be your cabin crew member for this flight to Hamburg. As you heard from our captain, we Are you ready for the preparing departure an brief? on-time departure. Go Please ahead. ensure Okay, your the luggage newest is weather stowed shows good securely and your conditions. seatbelt We'll is plan to fastened push and once start for a seated. 2-engine Should you need taxi. any There are no assistance hot during the spots flight, along our please do taxi not route. hesitate It to will be a call left upon me seat takeoff, or any and of no my need for colleagues. radar today. We We'll wish plan you for a a reduced comfortable thrust journey with takeoff. Eurowings. Prior to V1, for any Hallo und master herzlich warning, willkommen engine an Bord. fire, or Mein failure Name that ist will prevent the Jane, und aircraft ich from werde Sie flying auf diesem safely, Flug nach Hamburg we'll abort betreuen. and stop Wie Sie on the von runway. unserem Kapitän After gehört haben, V1, bereiten we'll wir take it uns auf flying einen and deal with it pünktlichen in the Abflug air vor. and Bitte plan to come verstauen back Sie Ihr here. Gepäck Any sicher und questions? schnallen No Sie sich questions. an, sobald Sie Okay, Platz that nehmen. completes the brief. Sollten Sie während des Fluges Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, mich oder eines unserer Besatzungsmitglieder anzusprechen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise mit Eurowings. Ladies and gentlemen, shortly after takeoff, we will begin our complimentary meal service, featuring a selection of snacks and beverages designed to make your short night flight more pleasant. You can find our menu in the seat pocket in front of you. Should you have any dietary requirements or questions, please do not hesitate to inform one of our cabin crew members. Thank you for choosing Eurowings. Meine Damen und Herren, kurz nach dem Start beginnen wir mit unserem kostenlosen Mahlzeitenservice, der eine Auswahl an Snacks und Getränken umfasst, um Ihren kurzen Nachtflug angenehmer zu gestalten. Unsere Speisekarte finden Sie in der Sitztasche vor Ihnen. Sollten Sie besondere Ernährungswünsche oder Fragen haben, informieren Sie bitte eines unserer Kabinenbesatzungsmitglieder. Vielen Dank, dass Sie sich für Eurowings entschieden haben.
Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. 6,513 kilograms. Seat belts. On. Adheres. Nav. Borrow ref. 1007. Set. 1007. Set. Cockpit preparation checklist completed. Easy 97 Charlie Lima, Gate 7 taxi via Hotel Golf Juliet, Juliet Foxtrot, Juliet Echo. Before start checklist. Gate Parking 7 brake. via Hotel Golf Set. Juliet, Juliet Takeoff Foxtrot, speeds and Juliet thrust. Echo, Easy 97 Charlie Lima. V1 138 VR 138 V2 139 flex temp 6-7 degrees. V1 138 VR 138 V2 139 flex temp 6-7 degrees. Windows. Closed. Beacon. On. Are you sure about that? Before start checklist completed.
Eurowing 7769 at gate 24, request pushback. Eurowing 7769, Manchester ground, pushback and engine start approved. Face west. Pushback approved, face west, Eurowing 7769. Cabin crew, arm doors and cross-check. Release parking brakes, please. Commencing push. All engines clear. Start at will. Starting engine 2. Okay. Information whiskey now current QNH 1007. Tomjet 2 4 kilo gate 305 taxi via hotel Golf Juliet Bravo Papa Delta November Bravo November Delta Romeo. Gate 305 via hotel Golf Juliet Bravo Papa Delta November Bravo November Delta Romeo Tomjet 2 for kilo. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask that you please direct your attention to the crew members as we review the emergency procedures. There are 8 emergency exits on this aircraft. Take a minute to locate the exit closest to you. Note that the nearest exit may be behind Starting you. engine 1. Should the cabin Okay. experience sudden pressure loss, stay calm and listen for instructions from the cabin crew. Oxygen masks will drop down from above your seat. Place the mask over your mouth and nose like this. Pull the strap to tighten it. If you are traveling with children, make sure that your own mask is on first before helping your children. In the unlikely event of an emergency landing and evacuation, leave your carry-on items behind. Life rafts are located below your seats, and emergency lighting will lead you to your closest exit. We ask that you make sure that all carry-on luggage is stowed away safely during the flight. While we wait for takeoff, please take a moment to review the safety data card in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Plans Are Dead und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Richten Sie hierzu Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf Ihre Flugbegleiter. In diesem Flugzeug gibt es 8 Notausgänge. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den nächstgelegenen Ausgang zu finden. Beachten Sie, dass sich der nächste Ausgang möglicherweise hinter Ihnen befindet. Sollte es in der Kabine zu einem plötzlichen Druckverlust kommen, bleiben Sie ruhig und achten Sie auf die Anweisungen des Kabinenpersonals. Sauerstoffmasken fallen von über Ihrem Sitz herunter. Legen Sie die Maske wie folgt über Mund und Nase.
Ziehen Sie am Riemen, um die Maske festzuziehen. Wenn Sie mit Kindern reisen, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Ihre eigene Maske anlegen, bevor Sie Ihren Kindern helfen. Lassen Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Notlandung und Evakuierung Ihr Handgepäck zurück. Unter Ihren Sitzen befinden sich Rettungswesten und eine Notbeleuchtung führt Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Wir bitten Sie, während des Fluges darauf zu achten, dass das gesamte Handgepäck sicher verstaut ist. Während wir auf den Abflug warten, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und überprüfen Sie die Sicherheitsdatenkarte in der Sitztasche. Cockpit to ground. Vielen Dank We have a für good Ihre engine start. Aufmerksamkeit. You can disconnect. Cabin crew, please dim the lights for takeoff. We will be dimming the lights for takeoff. Please use the reading light above your seat if you need additional light. Vor dem Start werden die Lichter gedimmt. Wenn Sie zusätzliches Licht benötigen, nutzen Sie bitte eine Leselampe über Ihrem Sitzplatz. Unlocking gear. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. After start checklist. Anti-ice. Off. Ecom status. Checked. Pitch trim. 29% set. Rudder trim. Neutral. After start checklist completed. Clear left side. Clear right side. Eurowings 7769, request taxi. Eurowings 7769, runway 05, left taxi via Romeo. Brake check. November Delta, Echo. Pressure Lima, 0. Charlie, Alpha, Alpha Golf. Runway 05, left taxi via Romeo, November Delta, Echo, Lima, Charlie, Alpha, Alpha Golf, Eurowings 7769. Flight control check. Ready? Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral. Taxi checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flap setting.
Config 1 plus F. Config 1 plus F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Tomjet 3 Foxtrot Echo, ramp Normal. 113 ETOM left memo. taxi via hotel, Golf, Juliet, Bravo, Papa, Delta, Takeoff, Echo, no blue. Zulu. Taxi checklist completed. Ramp 113 left via hotel, Golf, Juliet, Bravo, Papa, Delta, Echo, Zulu, Tomjet 3 Foxtrot Echo. Ryanair 992 Golf, gate 44 left taxi via hotel, Golf, Juliet, Juliet, Foxtrot. Gate 44 left via hotel, Golf, Juliet, Juliet, Foxtrot, Ryanair 992 Golf. Zap 732, ramp 113 taxi via hotel, Golf, Juliet, Bravo, Papa, Delta, Echo, Zulu. Ramp 113 via hotel, Golf, Juliet, Bravo, Papa, Delta, Echo, Zulu, Zap 732. Ryanair 5229, gate 48 left taxi via hotel, Golf. Gate 48 left via hotel, Golf, Ryanair 5229. Takeoff runway confirmed. Approach path clear of traffic. Cabin crew be seated for takeoff. Eurowing 7769, contact Manchester Tower 118.63. Contact Tower 118.63, Eurowing 7769.
Max 21, monitor ground 121.855. Ground 121.855. Line up checklist. Takeoff runway. Approaching Runway 0, 5 left. Confirmed. Runway 05 left. Confirmed. TCAS. TARA. Packs 1 and 2. Off. Lineup checklist completed. Ryanair 7002, exit left at Foxtrot. Exit left at Foxtrot, Ryanair 7002. Eurowing 7769, holding short, runway 05 left. Eurowing 7769, hold short of 05 left, arriving traffic. Wilco, hold short of 05 left for traffic, Eurowing 7769. Ryanair 7002, monitor ground 121.855. Have a good evening. Ground 121.855, Ryanair 7002, have a good evening. Tomjet 90 Golf, go around, fly runway center line, maintain 3,000 feet. On the go. Fly runway center line, maintain 3,000 feet. Tomjet 90 Golf. Tomjet 90 Golf, contact Manchester radar 118.58. Contact Manchester radar 118.58. Tomjet 90 Golf. Easy 35 Alpha Hotel, wind 080 at 8, runway 05 left, clear to land. Runway 05 left cleared to land. Easy 35 Alpha Hotel. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We do apologize about this delay. We're next to departure flights. Flight attendants, please secure the cabin. Easy 35 Alpha Hotel, exit left at Foxtrot. Exit left at Foxtrot. Easy 35 Alpha Hotel. Eurowing 7769, runway 05 left, line up and wait. Line up and wait, runway 05 left, Eurowing 7769. Eurowing 7769, Manchester Tower, wind 080 at 8, runway 05 left, cleared for takeoff, traffic 1 mile final, keep it rolling. On Runway runway 05 left, 0, cleared for 5 takeoff, keep it left. rolling.
Eurowings 7769. Take off. Check. Man flex. 6, 7. SRS runway auto thrust blue. Checked. Thrust set. $100 knots. Checked. V1, rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Eurowings 7769, contact Scottish Control 128.055. Contact Scottish Control 128.055. Packs are on. 7769. Scottish Control, Eurowings 7769, 1,700 feet. Eurowings 7769, Scottish Control. Good evening identified. Climb to flight level 170. Climb to flight level 170, Eurowings 7769. Flaps 0. Speed checked. Flaps 0. Set standard. Standard cross-checked. Passing flight level. 0, 4, 5. Now. Checked. We ascend to our cruising altitude of 35,000 feet. Please remain seated with your seatbelt fastened for your safety. Shortly, our cabin crew will begin serving the first complimentary meals. You can browse the Sky menu, which is located in the seat pocket in front of you. Our crew will be passing through the cabin with the meal cards. If you have any special requests or dietary needs, please inform one of our team members. Thank you for your cooperation and enjoy the service. Meine Damen und Herren, während wir unsere Reiseflughöhe von 35.000 Fuß erreichen, bitten wir Sie aus Sicherheitsgründen angeschnallt zu bleiben. In Kürze wird unsere Kabinenbesatzung mit dem ersten kostenlosen Mahlzeitenservice dieses Fluges beginnen. Die Speisekarte finden Sie in der Sitztasche vor Ihnen. Unsere Crew wird mit den Servierwagen durch die Kabine gehen. Sollten Sie spezielle Wünsche oder Ernährungsbedürfnisse haben, informieren Sie bitte eines unserer Teammitglieder. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und genießen Sie den Service.
clear rad nav. Okay. Eurowing 7769. Contact London Control 118.775. Center on 118.775. Eurowing 7769. Bye-bye. London Control, Eurowing 7769. Climbing flight level 147 for flight level 170. Direct L nod. Eurowing 7769, London Control. Good evening, identified climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Eurowing 7769. We are now starting our in-flight meal service. Today we are pleased to offer you a complimentary breakfast selection. The cabin crew will be passing through the cabin with the meal carts shortly. Please remain seated with your seatbelt fastened during the service. Should you require any assistance, do not hesitate to contact one of the cabin crew members. Thank you for choosing Eurowings and enjoy your meal. Meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit dem Bordmahlzeitenservice. Heute bieten wir Ihnen eine kostenlose Frühstücksauswahl an. Unsere Kabinenbesatzung wird in Kürze mit dem Servierwagen durch die Kabine gehen. Bitte bleiben Sie während des Service angeschnallt auf Ihrem Sitz. Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an eines unserer Besatzungsmitglieder. Vielen Dank, dass Sie sich für Eurowings entschieden haben und guten Appetit. As you can see, the seatbelt sign has been turned off. You may now move around the cabin. We recommend that you keep your seatbelt fastened while seated in case of unexpected turbulence. Wie Sie sehen, wurden die Anschnallzeichen ausgeschaltet. Sie können sich jetzt in der Kabine bewegen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, im Sitzen jederzeit angeschnallt zu sein, um Verletzungen bei unerwarteten Turbulenzen zu vermeiden.
118.475, Eurowing 7769. London Control, Eurowings 7769, crossing flight level 308 for flight level 350. Eurowing 7769, London Control, radar contact. $1,000 to go. Check.
Ladies and gentlemen, we are pleased to offer our in-flight duty-free shopping service during this portion of the flight. You will find a variety of exclusive perfumes, cosmetics, travel accessories, and souvenirs in the catalog located in the seat pocket in front of you. Our crew will be passing through the cabin with a shopping cart to assist you with your purchases. Payments can be made by major credit cards or cash. Treat yourself or find the perfect gift while flying comfortably with Eurowings. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen während dieses Flugabschnitts unseren zollfreien Bordverkauf anbieten zu können. Im Katalog in der Sitztasche vor Ihnen finden Sie eine Auswahl exklusiver Parfums, Kosmetikartikel, Reiseaccessoires und Souvenirs. Unsere Crew wird mit dem Verkaufswagen durch die Kabine gehen und Ihnen beim Einkauf behilflich sein. Zahlungen sind mit gängigen Kreditkarten oder in bar möglich. Gönnen Sie sich etwas oder finden Sie das perfekte Geschenk, während Sie komfortabel mit Eurowings fliegen?
Amsterdam radar, Eurowings 7769, flight level 350. Eurowing 7769, Amsterdam radar identified.
and gentlemen, another update from me. We are currently flying over Haarlem, which you can see on your right side. Haarlem is a charming city with a rich history, dating back to the medieval period. It's renowned for its beautiful historic buildings and vibrant cultural scene. At this moment, we are cruising steadily at 35,000 feet with a speed of 830 kilometers per hour. The outside temperature is minus 64 degrees Celsius, and we have approximately 387 kilometers left to our destination, Hamburg. We hope you enjoy the magnificent views and the rest of your flight with Euro.
Ladies and gentlemen, another update from me. We are flying over Groningen, visible on your left side. Groningen is a historic city known for its vibrant student population and charming canal. It also boasts impressive architecture and a lively cultural scene. Currently cruising at 35,000 feet with a ground speed of 800 kilometers per hour. The outside temperature is minus 63 degrees Celsius. We have approximately 256 kilometers remaining to flight. Enjoy the views on this serene night flight with Eurowings. Meine Damen und Herren, hier ein weiteres Update von mir. Wir fliegen gerade über Groningen, das ihr auf ihrer linken Seite sehen könnt. Groningen ist eine historische Stadt, bekannt für ihre lebendige Studentenschaft und idyllischen Kanäle. Die Stadt beeindruckt zudem mit bemerkenswerter Architektur und einer lebhaften Kulturszene. Wir cruisen momentan in einer Höhe von 35.000 Fuß mit einer Bodengeschwindigkeit von 840 Kilometern pro Stunde. Die Außentemperatur beträgt minus 63 Grad Celsius. Bis Hamburg sind es noch ungefähr 256 Kilometer. Genießen Sie die Aussicht auf diesen ruhigen Nachtflug mit Eurowings. Ladies and gentlemen, we will be commencing our descent into Hamburg shortly. Although it is early in the morning, airport traffic is expected to be moderate. We will do our utmost to find the quickest route for a smooth and timely landing. Please ensure your seatbelt is securely fastened and follow all instructions from the cabin crew. Thank you for your attention. Meine Damen und Herren, wir werden in Kürze mit dem Seeflug nach Hamburg beginnen. Obwohl es früher morgen ist, wird der Verkehr am Flughafen voraussichtlich mäßig sein. Wir werden unser Bestes geben, um den schnellsten Weg für eine ruhige und pünktliche Landung zu finden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Sitzgurt fest angelegt ist und folgen Sie den Anweisungen der Kabinenbesatzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Contact Bremen radar 125.1, Eurowing 7769. Bremen radar, Eurowing 7769. Good morning, flight level 350. Eurowing 7769, Bremen radar contact.
Delta, runway 15, Eurowing 7769. Eurowing 7769, ready for descent. Eurowing 7769, Ripso 3 Delta, runway 15, descend to flight level 110. Ripso Tree Delta, runway 15, descend to flight level 110, Eurowing 7769. You have control. I have control. Ladies and gentlemen, we have now begun our descent into Hamburg. The weather at our destination is cloudy, with a temperature of 5 degrees Celsius. Conditions are stable, and we expect to arrive on time in approximately 20 minutes. Please follow the instructions of the cabin crew as we prepare for landing. Thank you. Meine Damen und Herren, wir haben mit dem Sinkflug nach Hamburg begonnen. Das Wetter an unserem Zieler ist bewölkt bei einer Temperatur von 5 Grad Celsius. Die Bedingungen sind stabil und wir erwarten eine pünktliche Ankunft in etwa 20 Minuten. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Kabinenbesatzung, während wir uns auf die Landung vorbereiten. Ladies and gentlemen, as you have just heard from our captain, we are beginning our descent into Hamburg. Please make sure your seatbelt is securely fastened and your seat back and tray table are in the upright position. We will be collecting any remaining service items shortly. Thank you for your cooperation throughout the flight. Meine Damen und Herren, wie Sie gerade von unserem Kapitän gehört haben, beginnen wir den Sinkflug nach Hamburg. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Sitzgurt fest angelegt ist und Ihre Sitzlehne sowie Ihr Tisch hochgeklappt sind. In Kürze werden wir verbliebene Servicegegenstände einsammeln. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit während des Fluges. Are you ready for the arrival brief? Go ahead. Our current weather shows nice VFR conditions, and we've got the arrival and approach for guidance and FMS for descent planning to get down to the airport. It'll be an ILS approach. The runway is dry, and we take the first available turn and taxi to the gate per ATC instructions. Once cleared, we can plan to start the APU for taxi in. Any questions? No questions. Brief complete. Bremen Radar Skyline 258.
I have control. You have control. Please dim the lights for landing. We will be dimming the lights for landing. Please use the reading light above your seat if you need additional light. Wir werden die Lichter für die Landung dimmen. Bitte verwenden Sie die Leselampe über Ihren Sitz, wenn Sie zusätzliches Licht benötigen.
1,000 to go. Check. Eurowing 7769, contact Hamburg approach 118.205. Contact Hamburg approach 118.205, Eurowings 7769. Hamburg approach, Eurowings 7769, flight level 113, we have November. QNH 1017, expect the ILS runway 15 with the DH for 57 transition, Eurowings 7769. Descend to flight level 090, Eurowings 7769. Cabin crew, 10,000 1,000 to go. Aircraft on A6, Check. Ladies and gentlemen, we'll be landing in a few minutes. Please make sure that your seatbelt is fastened and your seat back and tray table. Approach are in the upright checklist. position. Faro Ref. The use of the lavatory is not permitted at this time. Thank you. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten landen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie angeschnallt sind und Ihre Sitzlehne und Ihr Tablett in aufrechter Position sind. Die Benutzung der Toilette ist zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet. Wir danken Ihnen. Descend to 4,000 feet. QNH 1017, Eurowings 7769. 1017, set. 1017, set. Seatbelts. 1017, set. 1017, set. Passing 8,000. 100. Now. Checked. On. Minimum. 255, set. Auto brake. Low armed. Engine mode selector. Normal. Approach checklist completed.
7, cross DH457 at or above, 4,000 feet, cleared ILS runway 15, Eurowing 7769. $1,000 to go. Check. Activate approach phase. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Gear down. Gear down. Cabin crew be seated for landing. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Eurowing 7769, contact Hamburg Tower 126.855. Over to Tower 126.855, Eurowing 7769. Have a good morning. Hamburg Tower, Eurowing 7769, ILS runway 15. Eurowing Landing checklist. ECOM memo. 100 at 8, runway 15. Radar altimeter alive. Check. Runway 15 clear to land, Eurowing 7769. Landing no blue. Landing checklist completed.
1000. Check. 1000. Approaching 1-5. $400. 100 above. Check. 300. 100 above. Minimums. Continue. Check. 200. Minimum. Flight slow. Flight slow. 40. 30. 20. Retard. 7. 5. Pitch. Spoilers. Reverse green. Dessau. $70 knots. Eurowing 7769, exit left at Bravo 4. Exit left at Bravo 4, Eurowing 7769. Eurowing 7769, contact ground 121.805. Ground 121.805, Eurowing 7769. Morning, ladies and gentlemen, and welcome Eurowing to Hamburg. 7769. The local time Request is 2 taxi o'clock to the and gate. 36 minutes, with a pleasant temperature of 5 degrees Celsius outside. Hamburg is a city rich in maritime history and known for its beautiful canals and vibrant cultural life, making it a wonderful destination for travelers. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been turned off. On behalf of Eurowings, our captain plants are dead, and myself, Jane, we sincerely thank you for flying with us tonight. We hope you had a comfortable flight and wish you a pleasant stay or safe onward journey. Guten frühen Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen in Hamburg. Any ramp Die is aktuelle fine. Ortszeit Eurowing ist 2 Uhr 7769. 36 Minuten und die Außentemperatur beträgt angenehme 5 Grad Celsius. Hamburg ist eine Stadt mit reicher maritimer Geschichte, bekannt für ihre schönen Kanäle Ramp und das 63 lebendige Alpha kulturelle via Echo Leben, 1. das sie zu Hold einem short runway wunderbaren 05, Reiseziel für Eurowing Besucher macht. Bitte 7769. bleiben Sie angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug vollständig zum Stehen gekommen ist und das Anschnallzeichen erloschen ist. Im Namen von Eurowings, unserem Kapitän Planzer Dad und mir, Jane, danken wir Ihnen herzlich fürs Fliegen mit uns heute Nacht. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt oder eine sichere Weiterreise.
After landing checklist. Radar and predictive wind shear system. Off. After landing checklist completed. Approaching 2, 3. 769, cross runway 05 at Alpha 5. Continue taxi via Alpha 5, Zulu 1, Zulu 4. Cross runway 05 at Alpha 5. Continue taxi via Alpha 5, Zulu 1, Zulu 4, Eurowings 7769. Taxi light off. Cabin crew, disarm doors and cross-check. Parking checklist. Parking brake or chocks. Set. Engines. Ladies and gentlemen, the doors will be open shortly. Please ensure Off. you have all your Wing personal lights. belongings with you, and double-check your seating area before leaving the aircraft. Off. On behalf Fuel of pumps. Eurowings and our Captain Plants are dead, we thank you for Off. choosing to fly Parking with us checklist tonight. completed. We wish you a pleasant stay in Hamburg or a safe onward journey to your final destination. Meine Damen und Herren, die Türen werden in Kürze geöffnet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre persönlichen Gegenstände bei sich haben und Ihren Sitzbereich sorgfältig überprüfen, bevor Sie das Flugzeug verlassen. Finn, im Namen von Eurowings und unserem Kapitän Plants are dead, danken wir Ihnen für Ihre Wahl, heute Nacht mit uns zu fliegen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Hamburg oder eine sichere Weiterreise zu Ihrem endgültigen Ziel.